Got the trials and tribulation of the upbringing. Yeah. I come from a single parent household with no father around, growing up in the inner city, and people always kind of like counting you out. And then you have self-doubt. Things don't go your way. You just feel like, I can't do this. Perseverance is key to everything, you know, and being able to shut out the outside noise, shut out sometimes the noise that's in your own head. That's what I love most of what you're doing right now with these guys, because you've been there. You have to learn how to work hard. Even when I was a kid, I thought I was working hard, or I thought I was doing everything I could, but my coach was like, you ain't giving it your all. And I'm like, not. I went in every drill, you know, but he's like, you're not doing it, you're not giving it your all, because I know there's more left. I can do more. Practice started at 10, I'm here at 8:30 putting in work. Practice is over at noon, I'm still here on the court. When you're successful from working hard, you want to do it more. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La suite de ce talk show, nous sommes dans Total Africa NBA, Total Africa NBA saison 2, épisode 1. Les amis, on fait le point sur l'actualité des Africains, ces joueurs d'origine africaine en NBA. On n'oublie pas aussi de penser aux news, c'est l'objet de cette deuxième partie. On va commencer par notre cher Sénégalais Taco Fall. C'est du côté des Celtics que ça se passe. Et vous avez dû le voir sur les réseaux. Si ce n'est pas le cas, on va vous le rappeler dans cet épisode. Taco Fall qui signe donc son contrat avec les Celtics de Boston, un two-way contract. Ce two-way contract, on rappelle que c'est un contrat à double sens qui permet de jouer pour l'équipe première, mais aussi de jouer pour l'équipe affiliée en NBA G-League. Et donc voilà un peu, hein, c'est un peu, vous comprenez un peu l'expression two-way contract, donc un contrat à deux possibilités ou deux passerelles, on va dire ça comme ça. On peut le traduire ainsi. Donc on revient sur l'info, les Celtics qui signent Taco Fall pour un two-way contract. Et on rappelle que c'est Adrian Wojnarowski qui a diffusé cette info sur les réseaux. Il précise bien entendu que Taco Fall passera l'essentiel de sa saison à se développer en NBA G-League et qu'il pourra passer au moins 45 jours avec l'équipe première, les Celtics de Boston. Alors, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont pu voir les articles que nous avons publiés, on a fait une petite analyse de la situation du Sénégalais. On comprend vite que les Celtics ont vraiment tout fait d'analyser les contours, tout ce qu'il y a à voir sur Taco Fall. Ils ont vraiment regardé de près le phénomène et ils sont arrivés à un point clair qui est que Taco Fall n'est pas encore prêt pour le grand bain NBA. Il est bon, hein, c'est un joueur qui sait jouer au basket. Ça, ce n'est certainement pas la cause de cette décision de lui donner un two-way contract. Mais je pense que ils ont dû se rendre compte que Taco Fall, même s'il a cette capacité d'intimidation, il lui faut encore travailler, il lui faut encore travailler. Peut-être que c'est son coffre, son endurance, son physique. Il y a plein de points hein, qui pourraient donner envie aux Celtics de prendre cette décision. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas prêt. En tout cas, il n'est pas prêt pour le grand bain NBA. Et les Celtics qui ne souhaitent pas quand même prendre la décision de se séparer d'un phénomène pareil, parce que vous imaginez une autre franchise pourrait se permettre de le signer
et après on verrait les dégâts qu'il pourrait causer. En tout cas, les Celtics qui ont compris l'intérêt de garder le Sénégalais, donc ils vont le garder. Apparemment, Tacko Fall lui aussi a envie de rester à Boston. Donc on va regarder comment il se comporte en NBA G-League, hein, parce que on va garder des infos sur Tacko Fall, c'est hyper important. Parce que c'est un véritable phénomène et on rappelle que d'autres joueurs avant lui ont fait l'aventure en NBA G-League et sont même revenus victorieux. Hein. On rappelle encore du passage de Pascal Siakam qui est quand même revenu en équipe première avec un titre de NBA G-League et un titre de MVP des finales. Hein. Pascal Siakam avant de devenir MIP. Donc Tacko Fall qui a dans ses références des joueurs comme ça dont il va pouvoir s'inspirer pour se donner à fond et revenir en équipe première le plus rapidement possible. En tout cas, on n'hésitera pas à vous donner des infos dès qu'on a quelque chose sur Tacko Fall. On vous tient au courant. Il y a pas de souci. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les news. On va du côté des Celtics de Boston cette fois. Enfin, nous étions déjà du côté des Celtics. On va y rester. On va partager cette info de Adam Immelbach. Adam Immelbach qui qui confirme la signature du joueur Max Strus. Max Strus qui signe un contrat de 2 ans, contrat partiellement garanti. On rappelle que ce joueur, Max Strus, a donc été impressionnant pour les Celtics pendant les périodes d'entraînement. On rappelle qu'il était en course avec Javonte Green pour la dernière place de cet effectif. Il a donc les Celtics qui ont décidé de le signer pour un accord partiellement garanti. Pour ce joueur, il s'appelle Max Strus. On enchaîne les amis, on va aller du côté des Cavs de Cleveland. Les Cavs de Cleveland qui, selon Tim Bontemps, l'effectif des Cavs qui sont allés rendre visite à leur propriétaire Dan Gilbert. Dan Gilbert qui a été victime d'une attaque il y a encore quelques semaines, je pense que ça fait presque un mois maintenant. Et les Cavs qui sont allés lui rendre visite, le coach des Cavs, John Bailey, a déclaré qu'au lieu de s'entraîner, son équipe est allée rendre visite à son propriétaire, Dan Gilbert. Ça, c'est un très beau geste de la part de ces joueurs. Il devait être très content de voir tous ces joueurs réunis autour de lui. On va du côté des Kings de Sacramento pour parler de la relation entre Buddy Hield et les Kings de Sacramento qui sont donc en train de négocier, mais pas à la vitesse que voudrait Buddy Hield. Buddy Hield qui souhaite vraiment que ce contrat soit finalisé. Il est même assez impatient même. Il souhaite que ça se fasse assez vite. Il dit je veux continuer à jouer ici et j'espère que ils feront ce qu'il faut. Du côté des Kings de Sacramento, il a dit je sais ce que je vaux, et je pense qu'il sera. Alors c'est pas lui qui l'a dit, mais c'est une source de la ligue qui a déclaré que Buddy Hield était même prêt à accepter moins que le maximum auquel il était admissible, mais qu'il ne souhaitait pas que l'offre qu'on allait lui faire allait ressembler à une insulte. Alors je rappelle que nous sommes dans les affaires, hein, donc notre cher Buddy Hield, si tu ne veux pas le maximum, ne sois pas surpris si on te propose beaucoup moins. On rappelle que même Pascal Siakam qui n'est pas dans la même situation que Buddy Hield, mais
Pascal Siakam, qui a pris le taureau par les cornes, a décidé de foncer et de demander le max. On lui a dit, voilà, stratégiquement, c'était beaucoup mieux pour lui de demander le max maintenant pour le Camerounais Pascal Siakam. On va du côté des Hornets. On va parler de cette info de Mark G. Spears. Les Hornets qui ont renoncé à l'arrière Joe Chailey et Josh Perkins. Ça, c'est du côté des Hornets. On va du côté du Heat de Miami. Cette info de Anthony Chiang concernant Dion Waiters. Dion Waiters qui a raté, qui n'a pas assisté à la séance d'entraînement pour des raisons personnelles. Voilà, hein, c'est dit. C'est des raisons personnelles qui ont empêché Dion Waiters de s'entraîner avec ses coéquipiers. Et c'est le 3e jour consécutif d'entraînement qu'il rate, Dion Waiters. Alors, je sais pas si vous avez vu quelques infos de Dion Waiters sur les réseaux sociaux, mais on l'avait vu se targuer d'avoir perdu des kilos, d'avoir repris le taureau par les cornes, en tout cas en ce qui concerne son physique, et qu'il était prêt à redémarrer avec le Heat de Miami. En tout cas, ça ne commence pas bien. 3 journées consécutives d'entraînement ratées par Dion Waiters pour cause de problèmes personnels. Généralement, quand il dit ça, c'est qu'il s'est engueulé avec quelqu'un chez lui. On va du côté des Raptors de Toronto. C'est Eric Corrin qui nous parle de Kyle Lowry et son épouse Ayana, qui à travers la fondation Kyle Lowry, la Lowry Love Foundation, ils ont servi des repas à près de 250 familles. C'était ce mardi du côté de John Innes. Alors, du côté de la localité John Innes, c'est du côté des Raptors, la Lowry Foundation, avec Kyle Lowry et sa femme Ayana Lowry. On va du côté de Franck Tilikina, le français Franck Tilikina qui intéresse franchement les Pistons de Détroit. C'est Vince Ellis qui donne cette info. Il dit, je pense que les Pistons pourraient s'intéresser à Franck Tilikina. C'est le type de talent que l'on cherche. Il ne cherche pas à gagner beaucoup d'argent, mais il veut surtout mûrir. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit. Il dit #too early for trade rumors. Donc voilà. Bon, c'est pour l'instant, il n'y a rien de sérieux, mais généralement, lorsqu'on a une info comme ça, elle n'est jamais dénouée de fondement. Les Pistons pourraient s'intéresser véritablement à Franck Tilikina, et Franck Tilikina pourrait retrouver une nouvelle vie avec les Knicks de New York. On rappelle que la saison dernière n'a pas été facile pour lui. Elle a même été assez compliquée. On va dire ça comme ça pour Franck Tilikina. On va du côté des Rockets de Houston pour parler de cette info. C'est Yahoo Sport qui a donné l'info avec cette analyse des conséquences des dégradations des relations chino-NBA sur les Rockets de Houston. Et cette réponse punitive de la Chine pour la NBA pourrait coûter aux Rockets presque 25 millions de dollars en perte de sponsoring. Et selon une personne connaissant la situation qui n'a pas été autorisée à en discuter en public, un certain nombre d'équipes rivales n'ont pas mis longtemps à siéger la NBA pour obtenir une estimation de leurs pertes. Yahoo Sport a rapporté mercredi qu'au moins 5 équipes qui n'ont pas été citées craignent que le plafond de 116 millions de dollars prévu pour la saison 2020-2021 chute de 10 à 15%. Voilà, ça montre clairement les inquiétudes des franchises NBA qui voient clairement les conséquences de ces fâcheries dommageables entre les États-Unis, entre la Chine et la NBA. On va du côté de Marc Medina qui parle des Clippers de Los Angeles. Marc Medina qui parle du retour de Paul George. C'est Doc Rivers qui s'est entretenu avec lui. Il a déclaré que Paul George ne sera pas avec l'équipe avant au moins les 10 premiers jours. Donc il pense que Paul George pourrait revenir autour du 13 novembre. Il dit on a jusqu'au 13 novembre pour décider du retour de Paul George. En tout cas, on espère que lorsque la décision sera prise, il sera véritablement prêt. On n'a pas envie de voir un autre épisode à la Kevin Durant, pour ceux qui se souviennent de cet épisode malheureux avec un Kevin Durant qui revient jouer en finale alors qu'il n'était pas guéri. Il était blessé et la suite a été grave. C'est cette déchirure du tendon d'Achille.
On enchaîne, on va du côté des Grizzlies de Memphis. C'est Peter Edmiston qui précise que les Grizzlies ont choisi de mettre Jonas Valanciunas au repos puisqu'il a mal au pied, il a un pied endolori qui a été testé. Ils n'ont découvert aucun dommage structurel, mais par prudence, il va être mis au repos. Il sera réévalué avant le match d'ouverture. Ce sera mercredi prochain. C'est du côté des Grizzlies et c'est Peter Edmiston qui partage cette info. Donc voilà un peu pour les Grizzlies. Je voulais revenir sur la performance quand même de Zion Williamson. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux Zion Williamson qui frise quand même la perfection dans cette pré-saison. En 3 matchs de pré-saison, Zion Williamson tourne à peu près à 26 points par match. Premier match, il était à 22 points, 8 sur 11 au tir, 26 points dans le deuxième match, 9 sur 12 au tir et 27 points dans le troisième match, 12 sur 13 au tir, un pourcentage de 80,5% pour un rookie. Ça, c'est quelque chose qui fait dire waouh. Il fait dire waouh tout simplement. Les Pelicans qui ont battu les Spurs tout à l'heure avec 22 points pour Zion Williamson, Joe Holiday 16.4 passes, Lonzo Ball 12.6 passes, Nickeil Alexander était à 13 points pour 8 passes décisives, 123 pour les Pelicans, 114 pour les Spurs de San Antonio, 22 points, 10 rebonds pour Zion Williamson qui continue à démontrer à quel point il est monstrueux de puissance. Zion Williamson, si vous faites partie de ceux qui ne veulent pas s'assimiler à la hype, alors je pense que vous aurez complètement tort et que vous ferez partie de ceux qui rateront beaucoup de choses si vous n'observez pas ce jeune homme de près. Voilà ce que l'on peut dire. Voilà ce que l'on peut dire sur cette. Voilà ce que l'on peut dire sur ces news. Alors rapidement, on revient sur les matchs qui se jouent en ce moment même. C'est du côté de la NBA, les Bucks qui ont enchaîné leur deuxième quart-temps. C'est face aux Wizards de Washington. Les Bucks qui sont à 45-44. Chris Middleton est le meilleur joueur des Bucks avec 13 points, 5 rebonds, 2 passes face à Thomas Bryant. 15 points, 2 rebonds, 1 passe décisive. Du côté des Bulls face aux Raptors, c'est la mi-temps. Les Bulls qui mènent au score 53-38. Zach LaVine est le MVP, le meilleur joueur de ce match pour le moment avec 16 points, 4 rebonds, 3 passes face à Chris Boucher, le Canadien. 7 rebonds, 2 passes, 2 interceptions. Nick Nurse qui tente des choses, voilà, comme ça avec le Canadien Chris Boucher. Les Sixers qui sont en train de terminer leur deuxième quart-temps. 52-36 face au Magic d'Orlando. Les Sixers qui mènent au score 26-14 dans le premier quart-temps, 26-23 dans le deuxième quart-temps. Joel Embiid est le meilleur joueur avec 8 points, 6 rebonds, 1 passe face à Markelle Fultz, 8 points, 1 rebond et 2 passes décisives. Ensuite, on a les Cavs qui ont terminé leur match face aux Celtics de Boston. Ça, c'est un match qui est déjà terminé. Les Celtics avaient battu les Cavs 118-72 avec comme meilleur joueur du côté des Celtics, Max Strus. On rappelle que Max Strus a signé un contrat de 2 ans partiellement garanti. Il a très bien joué son match face aux Cavs. 14 points, 4 rebonds, 2 passes pour Max Strus. Ce rookie, c'est du côté des Celtics de Boston. On aura les Clippers qui vont affronter l'équipe de Melbourne. Non, ils ont déjà joué contre Melbourne, 118-100 avec une belle performance de Montréal Harrell, 22 points, 6 rebonds, 4 passes. Et les Pelicans, j'en ai parlé tout à l'heure avec Zion Williamson, 22 points, 10 rebonds, une passe face à Bryn Forbes, 18 points, 1 rebond, une passe décisive, 123-114. Les Pelicans qui étaient menés au score dans le premier quart-temps. Deuxième quart-temps, les Pelicans reviennent au devant dans ce match 40-39.
Troisième carton, 35-16. Les Pelicans sont toujours devant et ils maîtrisent le match jusqu'à la fin. 32-32 dans le quatrième carton. 123 pour les Pelicans, 114 pour les Spurs de San Antonio. Voilà ce que l'on peut dire. Voilà ce que l'on peut dire sur cette rencontre. Le Maccabi Haïfa qui va affronter les Timberwolves. Ce sera à partir de 1h du matin. Voilà ce que l'on peut dire sur ce talk show Total Africa NBA saison 2 épisode 1. Voilà ce que l'on peut dire. On va vous donner rendez-vous pour les prochains talk shows sur le parquet de la radio off et on va vous inviter à rester connecté sur l'application Radio Off Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. How did you feel in limited minutes? You played two or three spurts there in the first half. Felt good. We prepared for this moment. It felt great just to be out there getting the rhythm. The things I learned at practice, a little carryover today. It was great to be out there, like I said. Facilitated to start, or did it just happen with the flow of the game? It just happened naturally, you know what I mean? For the most part, I caused a lot of attention. I'm going to pass it to the open man. And, they was knocking down the shots tonight early. Kawhi over here. Can I get your thoughts on the team defensively, your first impressions? We got some things to work on. It's this preseason game. We're not all the way dialed into personnel and, basically like who we guarding. We're going out there and, pretty much going out there with a scheme, working on a few things. Either it's, pushing a guy, keeping him on the sideline, or making sure someone isn't going middle. So it's hard to really, give a rating on, what we did tonight, as long as the guys are playing hard and, getting back on defense. For the most part, we got to try to stop fouling so much. And I think we did a pretty good job, really, not letting them get in the bonus too quickly. You said it felt good to get into a rhythm tonight. The first 10 days of camp or so, how would you assess your performance? Do you feel rusty at all to this point? For sure. I mean, I didn't play no type of contact basketball, no pickup at all. Normally don't do that. Really wasn't able to work out like I wanted to this summer, but I mean, it's always rust if you're not playing, and it's a long season. This was the preseason is for, also the practices, and the regular season as well. Kawhi, Doc said throughout training camp that you've been vocal with the guys and making sure they're doing things the right way. How have you approached that responsibility overall? Just wanting to win, just given the knowledge that I have. Obviously, I'm still learning myself, so it's hard for me to, tell guys to be in these certain spots or, do this. But the basketball things that I have pretty much learned over my career is what I, try to give them the insight on as far as the details of the game. And, I just try to, wiggle myself in those areas and then try to give them that knowledge so they know that I'm present pretty much. But it takes for me to play or be active. It's hard. I'm not a coach, so it's hard for me to just, talk on the sideline unless I'm really active or into the contest. And then that's when guys really know that I'm here and that I'm playing. Hey, Kawhi, back here in the back.
Can you talk about the development of Terrence Mann and kind of how he's progressing and what you saw out of him tonight? He's doing well. I mean, each day is a step for him. You know, he's comfortable. He's getting more comfortable as he's playing. You know, right now, early, he wants that challenge, and it's just about him being consistent with that mindset. You know, even throughout the season, you know, he's going to have his ups and downs as a rookie. And like I said, it's about having that mindset when they're, you know, 20 games in, 30 games in, 40 games in, of, you know, still wanting that contest and that pressure on you to either guard or to run the show that night. Preseason's earlier focus on the game, but when your name's called in the introductions, the video's playing, the crowd's cheering, what's going through your mind emotionally? What, you know, you're home. What's going through your mind? You know, I'm pretty much locked in at that point. You know, getting my mind ready and prepared for the game. So, you know, I'm just going through the huddle, giving high fives and just getting ready to prepare for the game. But, you know, I feel the emotions either getting ready for the game or just when I did sign here, you know, just thinking about, you know, what could happen or what's going to happen. And, you know, being able to, you know, play in the Staples Center, 45 minutes away from my home where I grew up. And, I mean, it's exciting. But once I step on that floor, it's lock-in time for me. Thanks for watching ESPN on YouTube. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Yes. Obviously. Yes. It's look, I know LeBron James is one of the most perfect players we've ever seen, and obviously having AD, who I think is a top 5 player. But thinking about the way that Kawhi Leonard has just played this past season, winning a championship, being a finals MVP, and then bringing Paul George to the table, a guy who was in the MVP conversation, 2 lockdown defenders, they complement each other extremely well. Obviously, you saw what they had right there, a 16% chance to win the whole thing. I think that's because you have 2 guys who are 2 great defensive players, and then also 2 guys who are very clutch offensively as well. I'm not mad at you at all, but think about it like this. Paul George was 3rd in the MVP race. This season, he's going to be the 4th best player in his own building. I'm going with the Lakers on this one. You said the 2 highest PERs. Yep. LeBron hasn't played basketball in 6 months. He's going to be motivated. He's going to be fresh. Anthony Davis was a star in New Orleans. But you know what makes you a superstar? Balling in the playoffs. He's going to get a chance to do that now. He's going to elevate himself. He's going to be amongst the league leaders in points and rebounds. LeBron James, the same exact thing. They have something special going in purple and gold. You weren't a defensive guy. You didn't at all. That's what I'm saying. I didn't mention that word once. Don't you think that matchup of having Kawhi go against a LeBron James, like he would take on that responsibility? Now, I know there's load management issues there, and Paul George coming off the shoulder surgery, but I still think that kind of lineup between the way those 2 play, that's going to be a dynamic duo. Those are the 2 best two-way players, probably. So we're going to see, like, that's the best defensive duo, maybe. And my question for you is, so then where does KD, or when we're seeing them line up, who are LeBron and where's AD? Where are they playing? Is AD a 5? Is that going to be the closing lineup? How do the Lakers structure that? You know, use a stretch 4. So sometimes the big doesn't always want to play the 5. He doesn't. So he's not going to start at the 5. But guess what? JaVale McGee, Dwight Howard, they won't be finishing the game. Nope. Anthony Davis will be playing the 5. Kuzma will be in there. LeBron will be in there. And either Avery Bradley or Green is going to be in there for defensive purposes. So I guess you do whatever you have to do in order to make it back to the playoffs. Yes, indeed. Okay, that's the best duo according to you guys. Then who's the most intriguing? We might have questions about this duo, but we still get a little excited about these 2. I'm going to go with the Golden State Warriors. I'm going to go with D'Lo and Stephen Curry. Okay. I'm going to say this, too. The Golden State Warriors, mark down the date, they are not going to make the playoffs. The Golden State Warriors are not going to make the playoffs, and this is why I say that D'Lo and Stephen Curry are the most intriguing duo. Now, D'Lo played extremely well last year. He got the Brooklyn Nets to the playoffs, correct? He made the All-Star game. He wasn't the guy at first. Karis LeVert was the guy, right? D'Lo started to find his swagger. I wonder how D'Lo will do in a system that he can't dominate the ball. The team that has made it to 5 straight finals is not going to make the playoffs. Yes, it's a different team. Klay Thompson's not going to be there until March. Who knows how he'll be when he comes back. They lost Ron Adams, too, which is their defensive coach. So now they have a different identity.
both D'Lo and Stephen Curry do not defend. We've seen this before. And now the usage rate for Stephen Curry is going to be extremely high. He's going to need to do everything. Draymond Green got a big-time contract. We're going to see if he can score and carry that load. But I think there's going to be a lot of pressure on D'Lo to play in that new style in the system and that run and gun. I don't know if that suits his game specifically. I don't think D'Lo earned his way to the top duo conversation just yet. Interesting. It's going to need to be. Who else is going to be the duo on that team? Well, Draymond Green. I feel like he is. Interesting has to be Russell Westbrook and James Harden. Both of those guys. Now think about it. Russell Westbrook averaged a triple-double for 3 straight seasons. Now he's going to be playing with James Harden. Both of these guys have the highest usage rate of NBA history. They're going to be on the exact same team. And the personality that Russ plays with, the fire that he plays with, and sometimes the non-efficient game that he plays. And so what is he going to be doing when James Harden is dominating the ball in isolation situations? Spotting up is not the best thing that he does. They're both top 4 in touches and isolation plays. But can they, I feel like we didn't see it much with Harden and Chris Paul. Can they play and have a play run for them where both of them are getting a touch, where they're assisting one another? Does it have to be this is your isolation play, next play this is you, Westbrook? Does it have to be on and off again? James Harden has to change. One thing I would like to see from his game is for him to play off the ball some. When the last time you seen James Harden in a 3-on-2 break shoot a layup or a dunk? Or somebody else handling the ball, he coming off the baseline trying to make a play. He always has the ball. So he's the one that's going to have to make the adjustment as Russ joins his team. You think he's going to, though? He has to. I don't think he will. James Harden has been that player that his defense is dictated by his offense. He's used to having the ball in his hands. I've seen you talk about this multiple times. There are plays he just takes off when he's not involved in the offense. He'll just stand. Right? That's who James Harden is. Now, I think Russ can help with that because you have two guys that can create a lot of different passes and plays. But still, it comes down like they're demonstrative attitudes. This can be great or this can be really, really bad. Like watching facial expressions, the way we'll tone in on those two. And also, it's going to be like a fashion runway when they walk into the gym. No doubt. Every single game, they will be highlighted for some other reason maybe than their We might need to just do one on the duos and the way they look. We could have a fashion duo. Which one's going to be the best one by the end of the season? But you know what else those two guys going to do? We're going to be watching League Pass multiple times, and both of those guys going to have triple-doubles in the same game. I agree. 100%. How about that? That's dynamic. I call them Team Supreme. Okay, That's Team Supreme. right I like there. that. Combined, they have 8 50-point triple-doubles just by themselves. The rest of the NBA has 6 total. So that's what we might be seeing throughout the season. Okay, the duo thing isn't new, though, so I wanted to get you guys' take on the best ever NBA duo in, like, history. See, I got the little foot joint right here because I'm a little guy, right? So I don't like my feet swinging, not hitting the ground. I'm like Kevin Hart tip, but I like the little guards, right? So for me growing up, I didn't think I was going to be 6'6" like Michael Jordan. I didn't think I was going to be 6'9" like Magic. I had Isaiah Thomas and Joe Dumars. Like the way they played, you're a Detroit guy, the bad boys, the way they brought that pain and the way they played each and every day, they drew that line in the sand. And plus the way Joe shot that ball and the way Isaiah danced with the ball, that mesmerized me as a kid. That was my answer as well. Really? Absolutely. The bad boy. Yeah, you were giving me a weird look about it. No doubt about it. Because I'm Pippen and Jordan. Yeah. Let's talk about people that won championships together, like back to 2. Oh, La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. You know, you got to give him his respect. 2-time Defensive Player of the Year, so just got to go in there strong and try to finish. I guess, what did you like about your performance tonight? Another, big scoring night, pretty efficient once again. All I did was efficient. I feel like I played better defense tonight, and I feel like it was a more balanced team scoring tonight. What did you think of Nikhil's performance again tonight? Listen. Nikhil's a bucket. Let's just put that on the record. Nikhil Alexander Walker is a bucket. The Rook, me, him, and Jackson. Nikhil's a bucket, but like on the real, like he facilitates the game very well, and I feel like he always makes the right play and he puts the team before himself. And I respect that. How impressed are you with just how crafty he is? He seems like he's 28, not 21. He's a guy that's played for a bunch of years. I played against Nikhil in high school, and even then, he kind of had that maturity attitude about him. He was just always calm. He never really forced stuff, and he just facilitated the game.
How would you explain your confidence level with the three-point shots on it? I mean, I was open, so I shot it. I think people kind of over-exaggerate the whole can't shoot thing. I'm very capable of shooting it, so they want to leave me open, I'm going to shoot every time. Preseason crowds can be pretty sparse, but that doesn't seem to have been your experience in the first 3 games. What has that kind of taught you about the interest in you in this league or anything? Or do you already expect that? Interested me? Matt. Yeah, you're right. All preseason games have been pretty hyped. I didn't expect it either. I think it shows that the Pelicans are up to something over here. Like, we're not bowing down. You feel me? Zion, what was it like going up against Rudy Gobert and honestly finding a lot of success? Listen, Rudy did a great job tonight. We're not gonna, it was great going up against him. He's a very well-respected defender. So, just I'm gonna try to take some things away from his game. Obviously, I can't take away the natural things he has, but some of the things he has in his defensive game, I'm gonna try to take away and add to mine. But it was great going against him because I know that each game going to be going up against somebody or multiple people that are just unique. What kind of confidence does it give you to know that if you can go at a guy like that, 2-time Defensive Player of the Year, you can go at anyone? That's just my instinct. That's my instinct to go and just try to finish. I don't really think about that as the game is happening. You mentioned the defense. What are some of the areas you really want to focus on? Just being a better exile man. I think just reacting. It's a lot different in college. So I think I kind of still have that college feel for the game with the defensive side. So just getting better with that tonight, I think was much better. What do you think of the energy you built into your first home game? It's really just the crowd you play in front of, when it matters. The energy was great. I'm glad all these people came out to support the Pelicans, and hopefully we can keep that energy all year long. Do you think are you learning a little bit every game as far as like how you can get to the basket, like where your spaces are, or like how you can get open, that kind of thing? Yeah, I am learning different ways to get to the basket every game, because every team has a different defensive style, so it's just learning those players' tendencies and how they like to play defense and just finding my way to score. Thanks so much for watching ESPN on YouTube. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The trials and tribulation of the upbringing. Yeah. I come from a single-parent household with no father around, growing up in the inner city, and people always kind of like counting you out. And then you have self-doubt. Things don't go your way. You just feel like, I can't do this. Perseverance is key to everything, and being able to shut out the outside noise, shut out sometimes the noise that's in your own head. That's what I love most of what you're doing right now with these guys, because you've been there. You have to learn how to work hard. Even when I was a kid, I thought I was working hard, or I thought I was doing everything I could, but my coach was like, you ain't giving it your all. And I'm like, not. I went in every drill, but he's like, you're not doing it, you're not giving it your all, because I know there's more left. I can do more. Practice started at 10, I'm here at 8:30 putting in work. Practice is over at noon, I'm still here on the court. When you're successful from working hard, you want to do it more. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.